Hey guys, Andaru, welcome back to another brand new video of Disney Vlogger YouTube channel. Friends, ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి ఏంటంటే మెయిన్గా బ్యారక్స్కి అయితే వెళ్తాం. బ్యారక్స్కి వెళ్ళి కొన్ని బుక్స్ ఎక్సెట్రా అయితే తీసుకుంటాం. అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళడానికి అయితే ప్లాన్ అయితే చేస్తాం. సో ఎగ్జిబిషన్ కూడా వెళ్తామో లేదో ఒకసారి చూద్దాం, ఎందుకంటే బైక్ అనేది కొంచెం ట్రబుల్ అయితే వస్తుంది అనమాట. సో ట్రై చేద్దాం, ఎగ్జిబిషన్ వెళ్తామో లేదో చూద్దాం. లెట్స్ సీ. అండ్ ఇంకో పని ఏంటి అంటే ఇవి ఉన్నాయి కదా యాపిల్ ఎయిర్పోర్ట్స్, ఇవి వచ్చేసరికి నాకు ఆడియో అయితే సరిగ్గా రావట్లేదు. సో అది వారంటీ క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి అయితే యాపిల్ స్టోర్కి అయితే వెళ్ళాలి. సో ఈరోజు వచ్చేసరికి సండే అనమాట. ఈరోజు షాప్స్ తీసుంటాయి కదా నాకైతే తెలియదు, బట్ ఒకసారి వెళ్ళి చూస్తే ఏమవుతుంది. సో వెళ్ళి చూద్దాం. సో అదనమాట ఈరోజు మొత్తం, చూద్దాం ఏమవుతుంది ఈరోజు అంతా. సో లెట్స్ గెట్ దిస్ వీడియో స్టార్టెడ్. స్టార్ట్ అయితే అవుతున్నాం, కాకపోతే ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మనకి ఇది హార్న్ బంద్ చేయట్లేదు. నాది హార్న్ అయితే బంద్ చేయట్లేదు, చూడొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది ఉంది కదా వైజర్, ఇది కూడా చూడండి అలా ఊగిపోతుంది. సో ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ జర్నీ. అండ్ ఆల్సో ఫ్యూల్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది, ఫ్యూల్ కట్టించాలి. లెట్స్ గో. Christmas cheer, drinks with friends we haven't seen for a while, since I've been to that little town called home. Pine tree dressed up with every ornament we got, and stockings hung and overflowing from the top. And I hear sleepers bouncing off the halls as the church choir sings along. Feel my heart melt when you walk through those doors. For Christmas you're all I want. All I wanted was you. 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 సో గైస్ చూసుకొని మనం బ్యారక్స్ ఏరియాకి అయితే వచ్చేసాం అనమాట. మొత్తం మనకి 8 బుక్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటాయి. బుక్స్ వచ్చేసి రైట్ సైడ్ సో గైస్ ఇదనమాట మన బ్యారక్స్ వచ్చేసరికి. సో ఇక్కడ చూసుకొని మనకి ఇక్కడ మొత్తం బుక్స్ అయితే అవైలబుల్ అయితే ఉంటాయి మొత్తం. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే స్టేడియం కాంప్లెక్స్ అయితే ఉంది. అండ్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్. బుక్స్ ఎక్కడ తీసుకోవాలో తెలీదు, బుక్స్ కూడా ఉంటాయి కోసం అయితే వచ్చాం. అన్నీ కావాలి. సబ్జెక్ట్ చెప్పాలి. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ సబ్జెక్ట్ పేరు తెలుసా? మ్యాథ్స్ M3 Every building and home that I found, I saw no shadow. Guys, ఇప్పుడు దాకా ఇక్కడ కావాల్సిన బుక్ అయితే ఇంకా దొరకలేదు. కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉన్నాడు, ఆల్ ఇన్ వన్ తీసుకోవాలి లేకపోతే సపరేట్ తీసుకోవాలని. దిస్ గాయ్. సో ఏదైతే ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి. సిఎస్సి సిలబస్ అంట, మనకి సిఎస్సి టచ్ లేదు. ఏం బుక్ తీసుకుంటాడో మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను, ఏం బుక్ తీసుకున్నాడు ఏంటనేసి. ఇప్పుడు ఏదో SKML అంటే చూద్దాం పదండి. లెట్స్ గో. ఇక్కడ SKML షాప్లో ఉంటుందని చెప్పాడు, చూద్దాం ఒకసారి. ఆ షాపేనా? సో ఇదనమాట షాప్. గైస్ ఇది వచ్చేసరికి బుక్స్ అయితే చెప్పాడు అనమాట కొన్ని. ఆ బుక్స్ అయితే ఇంకా రాలేదు. ఆల్ ఇన్ వన్ ఒక 3 సెట్స్ అయితే చెప్పాడు. ఒక సెట్ అయితే వచ్చింది, ఇంకా 3 సెట్స్ రావాలన్నమాట. అది ఎప్పుడు వస్తుందో ఏంటో తెలియదు. దాని నుంచి ఒక నియర్లీ 1 అవర్ నుంచి అయితే వెయిట్ చేస్తాం. వీలైతే ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్తాం, ఎందుకంటే అది చాలా దూరం అంటున్నది ఎగ్జిబిషన్ వచ్చేసరికి. సో ఎగ్జిబిషన్కి వీలైతే వెళ్తాం, లేకపోతే లేదు. Felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting. Guys, చూసుకుంటే ఇది వచ్చేసరికి మొత్తం జగదాంబ జంక్షన్ అనమాట. జగదాంబ జంక్షన్ అయితే కాదు, జగదాంబ తీసుకుంటే
ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా. సో అక్కడ వచ్చేసరికి జగదాంబ థియేటర్ అనమాట. ఫేమస్ థియేటర్ వైజాగ్ అందరికి చెప్పి జగదాంబ థియేటర్. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనం అయితే యాపిల్స్ సర్వీస్ సెంటర్కి అయితే వెళ్తాం. యాపిల్ సర్వీస్ సెంటర్ అంటారు, యాపిల్స్ అంటారు. సో యాపిల్ సర్వీస్ సెంటర్ అయితే వెళ్తాం. ఇది వైజాగ్ ఫోర్ట్. అండ్ ఆల్సో లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి నార్మల్ సిఎంఆర్ అయితే ఉంటుంది, ఆపోజిట్ అనమాట. రెండు ఆపోజిట్ ఉంటాయి. చూసుకోవచ్చు. ఇదే అనమాట మన యాపిల్ ఆథరైజ్డ్ సర్వీస్ సెంటర్. చూసుకోవచ్చు ఆథరైజ్డ్ సర్వీస్ సెంటర్ కాంక్రీట్. సో ఇదైతే క్లోజ్ చేసి ఉంది. ఒకసారి ఇక్కడ ఆపోజిట్ వేరే ఒకసారి అయితే చూద్దాం. మన అన్ఐడి బ్రిడ్జ్ అనమాట. కింద నుంచి అయితే అర్థం ఎలా ఉందో ఒకసారి మొత్తం చూద్దాం. పైనుంచి అయితే చాలాసార్లు వెళ్ళాలి. వీలైతే తర్వాత పైనుంచి కూడా ఒకసారి మీకైతే చూపిస్తాను. ఫస్ట్ కింద నుంచి మనకి చూడడానికి ఎలా ఉందో ఫస్ట్ అనమాట రావడం కింద నుంచి. అప్పుడు పార్క్లో చేసినట్టు ఉన్నారు. రౌండ్ కూడా రౌండ్ మొత్తం చూసుకుంటే మొత్తం లైక్ ఒక కార్ట్ అయితే చేశాను. మొత్తం పెడిస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ మొత్తం చాలా సూపర్గా ఉంది అక్కడ. పైన కూడా బాగానే ఉంటుంది. పైన కాకపోతే ఏంటంటే చాలా భయం అయితే వేస్తుంది. ఎందుకంటే మొత్తం చుట్టూ రౌండ్ ఉంటుంది. దానివల్ల కొంచెం అలా అనిపిస్తుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇంటికైతే వెళ్ళిపోదాం కదా. ఇంటికైనా కదా వెళ్తాం. బట్ సో గైస్ చూసారు కదా, ఈరోజు అయితే ఫస్ట్ థింగ్ బుక్స్ కొనడం అయిపోయింది. సెకండ్ థింగ్ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్దాం అనుకుంది, అవి అవ్వలేదు. బికాజ్ అది ఎక్కడో మాకైతే కరెక్ట్గా తెలియదు. మధ్యపాలెం అనేది తెలిసింది, బట్ చాలా లాంగ్ అయిపోతుంది అనేసి అయితే డ్రాప్ అయితే వచ్చాం. అండ్ థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసరికి అది చెప్పాను కదా, లైక్ యాపిల్ ఇయర్పాడ్స్ సర్వీసింగ్ అనేసి. సో అదైతే అవ్వలేదు, ఎందుకంటే షాప్ అయితే మూస్తుంది, మీకు చూపించాను. దాని బదులు వేరే పక్కన ఇంకో షాప్ చూపించాను కదా, ఐ మొబైల్స్ అనేసి. సో అక్కడికి వెళ్ళి ఒక ప్రోడక్ట్ అయితే తీసుకున్నాను. ఆ ప్రోడక్ట్ అంటే మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. సో వచ్చేసరికి వేర్ ఇస్ దిస్, దాచాను లోపల. సో ఇదనమాట. ఇది వచ్చేసరికి కన్వర్టర్. ఇది సూనో ఏదో సంథింగ్ కంపెనీ ఉంది, ఆడియో అడాప్టర్. సో ఛార్జ్ అండ్ కేబుల్ అండ్ హెడ్ ఫోన్స్ ఇది ఉంది. ఈ టైప్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. కలర్ వచ్చేసరికి రెడ్ కలర్ ఉంది. సో ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను ఏంటి ప్రోడక్ట్ అనేసి అయితే. సో చూసుకోవచ్చు, ఇదనమాట. దీని పేరు చూసుకుంటే సూనో ఆడియో అడాప్టర్ ఛార్జ్ కేబుల్ అండ్ హెడ్ ఫోన్స్ అయితే ఉంది. సో ఇది చూసుకుంటే కింద లైట్నింగ్, లిజనింగ్ టు మ్యూజిక్, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ స్మార్ట్ ఛార్జింగ్ అంట, రెడ్ కలర్ అయితే. సో ఇది ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి ఎటువంటి ప్రైజ్ ఇన్ఫ్ అయితే లేదు, మినిమం ప్రైజ్ ఇన్ఫ్ అయితే ఇవ్వలేదు. మేడ్ ఇన్ చైనా అనేసి అయితే ఉంది. సో ప్రైజ్ ఇన్ఫ్ అయితే ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ చూసుకుంటే రైట్, యూ మేక్ ఇట్ వీ క్రియేట్ ఇట్. బాగుంది, ఏదో స్లోగన్ ఇది. యూ నేమ్ ఇట్, యూ నేమ్ ఇట్. సో దీన్ని అయితే ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. సింగిల్ హ్యాండ్ అన్బాక్సింగ్. చెక్కట్లేదు. సో ఓపెన్ చేస్తే ప్రోడక్ట్ వచ్చేసరికి లైట్ ఉందన్నమాట. సో ఇది ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ చూసుకుంటే 3.5mm జాక్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే లైట్నింగ్ ఛార్జర్ అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది చూసుకుంటే లైట్నింగ్ పోర్ట్ అనమాట. ఇది నేను మీకు అయితే పెట్టి చూపించలేను, బికాజ్ ఎందుకంటే ఫోన్ వచ్చేసరికి ఐఫోన్ అనమాట ఇప్పుడు నేను రికార్డింగ్ చేసేది. సో ఇంకా బాక్స్లో చూసుకుంటే
ఏం లేదు, లిటరల్లీ ఏం లేదు. సో ప్రోడక్ట్ వచ్చేసరికి ఇది అంతే గైస్. సో అది దట్స్ ఇట్ ఫర్ ది వీడియో గైస్. ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే మేక్ షూర్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు డెస్టినీ బ్లాగర్ and see you in the amazing vlog. Bye people. I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain I will go alone.